hii Kenya yetu, kwa historia yetu ya Kenya, tujaona tiaga zikitupwa kwa kanisa. We had a lot of women and children who were affected. Women were crying, others were praying. Lakini baadaye wakaendelea na maombi. Mimi nataka niulize wa Kenya, tuombee hii nchi yetu. Na mimi nimeona president pia ameita viongozi wa makanisa tarehe 10. I think we need to start with the repentance, because that one case alone, hiyo ya kutupa tear gas kwa kanisa, it is enough to cast the whole of Kenya, because that's a place of worship, and we want really to guarantee worship in Kenya. Ile ingine nimesikia, tuko na viongozi katika nchi yetu ambao wako kwa serikali, wameandikwa na serikali ya Jubilee, ambao wameanza sasa kufanyia wananchi mambo ambayo hawafai. Na kwa sababu hao viongozi bado ndio wako na vyombo ya dola, ndio wako na vyombo, wako na polisi, wako na jeshi, wako na vyombo ya uchunguzi DCI, wao ndio wakubwa. Sasa inakuwa kuwachunguza si rahisi. Sasa hizi Matiang'i they are sponsoring violence. Ofisi ya rais kupitia kwa kina Matiang'i inatoa pesa, inaanza kusponsor violence. Kirinyaga, Murang'A, tumeona this weekend. Na wana sponsor huko na mtu anakufa. Na kwa sababu ofisi ya Matiang'i ndio iko na DCI, ndio iko na polisi, hawezi chunguza Matiang'i. Ndio tukasema sasa tunaandikia ICC, Hague, International Criminal Court, wakuje Kenya kutoka this week, waanze kuchunguza hata DCI wakichunguza. Kama DCI wako kwa ground, hata ICC iko kwa ground. Ndio mwishowe kama kutakuja kuwa na vita, ICC wakuwe wako na ukweli baada ya kuchunguza ukweli ni nani mwenye alifanya haya maneno. Kwa sababu last time tuliona ICC ikishika watu. Na wenye walikuwa, Raila ndiye alikuwa anaomba urais, ndiye alileta vita. Tukaona Ruto ameenda Hague. Kibaki ndiye alikuwa anaomba urais. Uhuru wako anaomba na Uhuru akaenda ICC. Hatutaki saa hizi mtu ambaye mwenye anjefanya makosa aenda ICC. Na haya hatutaki mtu ambaye anaumiza watu na kwa sababu ndiye yako na vyombo ya polisi haezi chunguzwa, haezi shikwa. Kwa sababu Murang'A juzi wale viongozi ambao wameleta vijana kuja kupiga watu sasa ndio wako free, na wale ambao wenye walikuwa wanapigwa wametupua tear gas kwa kanisa ndio wanashikwa kwenda kuchunguzwa. How do you explain that? Our country has gotten to a place where we don't trust our police service unit. Reason, the head of this police service unit at the ministerial level, Honorable Matiang'i, the Minister for Interior in charge of internal security, is influence to the police, is making it difficult to investigate Matiang'i himself. And we know very well Matiang'i has been involved in funding government-funded violence. Government gives us money through OP to some political leaders. They sponsor young men to go and cause violence, mayhem in another part of the country. We saw it this weekend, Sunday in Murang'A. How do you explain when we have two parties? A party which has been involved in hiring youth to come and cause violence. Then the party which was being attacked, which is in their local place. Then when the police come to arrest, they arrest the party which was being attacked, not the people who had brought in the violence. So what we are calling for, we are calling for the International Criminal Court to send their investigators as early as next week. Because we expect to see most of these activities and for us to take care of this. Because everybody has to be brought to book. And Matiang'i and the likes cannot be brought to book by our current police service because they are the head of the police service and they are the ones who are perpetrating the violence. So we are writing and we've written to the ICC. We are requesting them to come, to send their investigators in Kenya to do the work concurrently with the DCI. So that by the end of the day, before 2022, even violence crops up, comes up in our country, we know the ICC knows the right people to arrest. Because these guys cannot be arrested by the DCI. But we can't allow people to cause violence and because they are the ones with the instruments of power to be left scot-free. No, they have to face it. And facing it, that's why we are inviting the ICC.
ICC to draw their attention to Kenya. Kwa sababu wale ambao walipanga vita ya 2007 post-election violence, inaonekana ni wale pia wanaendelea na kupanga vita wakati huu. The ICC needs to open their ears wide. And I want to tell Matiang'i and the rest, let me tell you, when the time comes, you will be on your own. The misuse of police, brutality on innocent Kenyans, it will come to haunt you. And by the time it haunts you, Raila will run away from you. Yes. And all the other people who are using you, they are going to run away from you. Yes. If you have a small brain, educate yourself to realize that the same people who used William Ruto and almost left him alone are the same people, not even almost, and left him alone. They are the same people using you. In 2007, William Ruto was never a candidate. Raila was. The person bearing the biggest responsibility was not William Ruto, but Raila. But he ran away. So nyinyi vinyangarika ambao mnatumiwa na serikali vibaya, mjue ICC ikiingia, wewe unawachwa peke yako. You better rise up to the occasion na uamuke. Because itakuja kukula wewe peke yako. Na sisi tutaanza hiyo sasa hiyo. We will start speaking to the international communities kwa sababu tumeona there is no goodwill ya serikali yetu to protect the innocent people ambao wanapigwa vita na serikali ambayo yeye mwenyewe anasimamia. Therefore kwa hao machache nana serikali neno tunegotiate tukakwatwa maundu. Lakini na ndoni mbingi ende tutu kwa siai. Jo tukayadwa tu yala amwe meusa kwa serikali le ukuka. Tungilimana nana niso siendekani mutua. Niso siendekani kibwana. Niso siendekani Kalonzo. Ruto ayokela we Rift Valley ena milioni 3. Kuya mwe omwana witu tunengo koma wiwe nenga mwana wenu mukulye mwe yitu ina dina mwana ngwendete lakini kusinda nusinda. That is it. Kendo na twende keisinda. Kana ti wewe mbaito. Na ndio kukuja milioni ngatu si yetu bai as a starting point. Na ngilim ndo kahakengwa mundu kanabe mundu wewe. Kude Kalonzo mwene na nenge ndio kesi. Mukulye asia aisaini pact yake na Raila na wala mailo tik. Na wala ai demo maya sumbi. Pena kamuvango kama mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Kenda utongo yuzu umina aitongo esya mwana kinate anange ayoko likwa. Kitu wike ni chaba. Raila Amolo Odinga and family are mentioned katika mbele ya corona. Niweze Mutai Kagwe ni mentioned katika mbele ya corona. Niweze Murathe ni mentioned. Munaye wezitu akawaya. Munaye wezitu Ruto. Nitu asukumi wenza serikali. Muneo ni letu ya hape serikali. Nuko ya ambeza twenza nondo ni as we move forward. Nimweka na there is a need to partner. There is a need to partner to get the right thing. Na kila kitu kwa na kinene muno wamina kuikiwa mautasu we have to become acceptable. Ukaje kila bandu kila kona mwe andu maya sani 20 kila ni 20 kila. Why? Because there is God's anointing. Enda ite no kagiki mashinyo itu kimana tuthia. Nditwogere kujuja yu andu mathiane bia. Kibiri gikuya ba. Gutulia nduba. Agota kabila kange kanini. Igwegara. Mama mukitumwa mtu atwika musumbe ondo ne wera titekela ni le. Tukumutele sia twike. Ka pasi tukomutele sia. Nau mzee baba yangu atuwekane nguvu ya kwenda kutengeneza nondo kweke na bina kwa kuyutobya kigendo jamana mo na hiki kuya Ruto ndu mande kula itambere kuwa na kibiriki ya mugengai anade no dithia aba na kibiriki gete kila ndu mande Ruto kura adriba primary kula juku na my sister Ruto ndake kwa adriba nyaka ndake kwa adriba
Oya ndage kwa deriva. Ngo ke kwa deriva. Kwa dolondo. Kwa ungamedo. Dema boy. Ini tunaomba di train yani. Nondo utumbe ndo bahati. Leo to tumbe na kubahatisha. Kitu mikimwe kalondo atumto tumbe na kubahatisha. Ana nende? Oi bahati iliende kama ima atoka police station. Moja mabudi yangu yana kwa kanta. Kumbe lo. Amomba dia mwana nende? Na akabe ungi. Nyene gi jarungu ibu mwana. Kuna bado jogi. Bui mwana wa muzimu. Na kumanga ina jao. Baadhi ya tapona muni kufika ni mwana di mtu kwa ngwe. Anona mebana mjao. Ni tukudu na hii. Tena mama. Eni za tulisema na kuogana. Ndio kwazi ya. Ombea kunimiona ni baba. Ana ndio yumbai. Ya ni baba taona mombe itawa. Eni zimu nyanga ruka dia yu. Uli waya no koda. Na hiyo ndio di kanisani. Ya deriva hiyo. Na hiyo kwa ndo kabisa tambe kwenda na magopa hivi ndani. Na mzee mmoja na